Europea, países del mundo árabe, países musulmanes y países que vienen también de otros continentes, como por ejemplo Brasil. El único interés que tenemos todos los que nos reunimos hoy aquí en Madrid, en una nueva reunión del Grupo Madrid Plus, con más del doble de miembros que en la última reunión, es parar la guerra. Parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de dos estados. Gaza es una herida abierta en la humanidad, una herida abierta en la que cada día vemos nuevas víctimas civiles inocentes, para la que no vemos un fin. No hay palabras para describir lo que está ocurriendo en estos momentos en Gaza, pero que no haya palabras no quiere decir que nos mantengamos en silencio. El silencio en estos momentos es cómplice de esta masacre. El silencio siempre va contra las víctimas y por eso hoy nos reunimos aquí tantos países con gobiernos de distintos signos, de distintos continentes, de distintas religiones, pero que todos creemos en los mismos principios. Ninguno nos resignamos a que la violencia sea la forma natural de relacionarse entre palestinos e israelíes. La reunión tiene dos grandes objetivos. A corto plazo, lo urgente, pensar en qué podemos hacer juntos para parar esta guerra inmediatamente y para romper este bloqueo y que entre la ayuda humanitaria de manera masiva, sin condiciones, sin limitaciones y, por supuesto, no controlada por Israel, sino que sean las Naciones Unidas las que tengan el control de esa ayuda humanitaria. En segundo lugar, también dar un nuevo impulso a esa solución de dos estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para la paz y la estabilidad en Oriente Medio. Que exista, ahora que nos encontramos a 3 días del primer aniversario del reconocimiento por parte de España del Estado palestino, que exista un Estado palestino realista y viable, con Gaza y Cisjordania bajo el control de una única autoridad nacional palestina, conectado por un corredor que le dé continuidad territorial, con una salida al mar y un puerto en Gaza y su capital en Jerusalén Este, que conviva en buena vecindad con el Estado de Israel, que garanticen el uno al otro seguridad mutua. Porque, por supuesto, nada de lo que hoy hacemos aquí, nada de lo que diremos hoy aquí va contra Israel y contra el Estado de Israel. Tomamos en cuenta la solicitud y las demandas legítimas de seguridad y de paz del pueblo de Israel, pero exactamente el mismo derecho a la paz y la seguridad que tiene el pueblo de Israel, exactamente el mismo derecho lo tiene el pueblo palestino. El pueblo palestino no tiene por qué estar condenado eternamente a ser un pueblo de refugiados. Y con la misma fuerza con la que pedimos la existencia de un Estado palestino, y hoy hablaremos de eso hoy aquí también, exigimos la liberación incondicional de todos los rehenes que en estos momentos se encuentran en manos de la organización terrorista Hamás. Por lo tanto, ese es nuestro objetivo y España va a poner acciones concretas, solicitudes concretas encima de la mesa. En primer lugar, si la guerra no para, el acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, que se fundamenta en su artículo 2 y, por lo tanto, en el respeto de los derechos humanos, tiene que ser suspendido inmediatamente. Todos tenemos que poner en marcha un embargo de armas. No puede haber venta de armamentos a Israel. Oriente Medio lo último que necesita en estos momentos son armamento. Y tenemos que revisar la lista nacional de sancionados individuales que tenemos cada uno de nosotros y también la Unión Europea, para estar seguros que no permitimos que aquellos que no quieren la solución de dos estados, que todos sabemos que es la solución definitiva para conseguir paz y estabilidad para Oriente Medio, puedan triunfar y hagan inviable un Estado palestino sobre el terreno. Y también tenemos que mirar
hacia esa conferencia de Naciones Unidas del 17 de junio. Y España va a proponer hoy aquí en Madrid que sea un gran movimiento de reconocimiento del Estado palestino. De nuevo, no contra el Estado de Israel, sino a favor de la solución de dos Estados, también a favor de la seguridad del Estado de Israel. Y que aquellos Estados que todavía no lo hayan hecho reconozcan al Estado de Palestina como España lo hizo el día 28 de mayo de hace un año. Y que dentro de un año, por estas fechas, nos podamos reunir en una nueva conferencia internacional ya con Palestina como un Estado de pleno derecho dentro de las Naciones Unidas. Tenemos que parar esta guerra. El tiempo también corre en contra del establecimiento de un Estado palestino realista y viable. Hoy en Madrid nos reunimos para poner ese tiempo a favor, empezando el próximo 17 de junio, y para debatir medidas concretas que conduzcan a parar esta guerra de Israel en Gaza. Y quedo a disposición de sus preguntas. Ministro, soy Raquel González, de Televisión Española. Hablaba usted de sanciones, de la posibilidad de poner sanciones encima de la mesa. Me gustaría saber qué consenso cree que se puede sacar de esta reunión. Hay muchos países que no estaban efectivamente en la anterior reunión. Me llama la atención, por ejemplo, Alemania, pero también Francia, Italia. Sanciones que tendrían que salir en un consenso en la Unión Europea. ¿Qué posibilidades hay de que haya acuerdo en este sentido? ¿Y cómo tenemos que interpretar que esos países estén hoy aquí? Por ejemplo, Alemania, ya digo que me llama la atención. No voy a hablar en nombre de esos países, ellos tendrán la oportunidad de expresarse, pero yo sí le puedo dar mi opinión y su pregunta, por supuesto, es legítima. Yo creo que cada vez más todos los países del planeta se conmueven ante las imágenes que estamos viendo en Gaza. Todos coincidimos en que observamos una guerra sin sentido, que no tiene ningún objetivo militar, salvo que queramos convertir Gaza en un inmenso cementerio. Cada vez más todos los países se convencen de lo que España está convencida desde hace mucho tiempo. No hay alternativa a la solución de dos Estados. ¿Cuál es la alternativa a la solución de dos Estados? ¿Matar a todos los palestinos? Por supuesto no. ¿Deportarlos a no se sabe dónde? Pronto alguien planteará deportarlos a la Luna. Por supuesto no. Crear una especie de reserva para ellos, una especie de Batustán, no es posible. Por lo tanto, esa solución de dos Estados es la única alternativa para que esta sea la última guerra y no una guerra más en Oriente Medio. No nos vamos a resignar, como le decía antes, a que la violencia sea la forma natural de relacionarse entre Estados de Oriente Medio. También yo creo que la posición que ha tenido España durante mucho tiempo, a veces en solitario, a veces acompañada por Irlanda, por Eslovenia, algún otro país, por Noruega, hoy en día es una voz a la que se suman cada vez más países y que todo el mundo sabe que si uno quiere participar diplomáticamente, con credibilidad, con legitimidad en torno a la paz en Oriente Medio, Madrid es la capital para ello. Y por eso, como usted decía, países que no participaron en la primera reunión, Alemania, Italia, Francia, Portugal, están hoy aquí. Por eso también un país como Brasil, una potencia diplomática mundial, un gran país hermano de América Latina, que es reconocedor del Estado de Palestina, se ha desplazado al otro lado del Atlántico, a Madrid, porque todo el mundo es consciente que desde Madrid hay una política exterior, hay un gobierno que habla con un único interés: la paz para todos en Oriente Medio y la justicia para todos en Oriente Medio, también para el pueblo palestino, que merece tener su tierra. Lo sabremos en la mesa en Bruselas. Hoy aquí no es una reunión, como puede imaginar, somos países distintos, de grupos distintos, no es una reunión donde podemos tomar decisiones vinculantes, pero sí es una reunión donde vamos a situar ideas. Aquí, y esta es la grandeza del Grupo de Madrid, esa es la grandeza que va a salir desde aquí, desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de España, estamos los principales países europeos, los más comprometidos con Oriente Medio, todos los países árabes y musulmanes que están en Oriente Medio, y se van sumando
países de otros continentes como Brasil, estará también la Liga Árabe, estará la Unión Europea. Hay mucho músculo diplomático, si me lo permite, que hoy se va a concentrar aquí en Madrid. Y todo esto, desde luego, la voz de España lo va a trasladar tanto a Bruselas como a las Naciones Unidas en Nueva York. Hola, soy Şen Hambolelli, Agencia Anadolu de Turquía. Como hoy usted últimamente siempre ha dicho que el tiempo de las palabras ya han pasado, hay que pasar acciones. Así que todo el mundo está esperando cuándo llegará el momento que estos países grandes, incluso solo 20, cogerán esta iniciativa para sancionar o dar un paso más para que Israel no ataque a Gaza. Además, hay otra cosa que Israel lo que ha hecho hasta ahora sin un permiso de Estados Unidos no podía. Así que si ustedes van a actuar, pasar el tema de acciones, si piensa también dar sanciones no solo a Israel, también los países que apoyan a Israel. Lo que España va a solicitar es la suspensión inmediata del acuerdo de asociación, lo dije ya, cuando decidimos la revisión, y también que lo que España lleva ya mucho tiempo haciendo en solitario, y así lo diré hoy en la mesa, lo hagamos conjuntamente. Sanciones individuales a aquellos que quieren malograr definitivamente y para siempre la solución de dos estados, un embargo de armas. Hay cosas que España ya está haciendo y podemos hacerla mucho más eficazmente todos de manera conjunta. En estos momentos lo que estamos pensando es mirando a Israel, que es quien ha lanzado esta guerra y quien debe detener esta guerra. Lo mismo para romper el bloqueo humanitario. Y sobre esto quiero ser muy claro. No son unos pocos camiones entrando en Gaza lo que nosotros creemos que es la ayuda humanitaria y, por supuesto, no puede estar controlada por Israel. Tienen que ser las Naciones Unidas de manera independiente y neutral quienes manejen esa ayuda humanitaria. Los bebés gazatíes, los ciudadanos gazatíes, los palestinos de Gaza no pueden depender de la buena voluntad en cada momento de Israel de decidir qué cantidad, a quién se dirige esa ayuda humanitaria. Tiene que entrar masivamente, de manera constante y sin impedimento. Y, por supuesto, la ayuda de la Agencia Española de Cooperación está lista para entrar y, desde luego, queremos que la de la Unión Europea lo esté también inmediatamente. Última pregunta, ministro. Sí, ministro. Miguel González, del País, en nombre de mis compañeros, un poco recogiendo, ¿no? Se deduce de lo que usted ha dicho al principio que España va a pedir a los países que aún no lo han reconocido que reconozcan el Estado palestino. Varios de ellos están aquí. No sé si también va a pedir España que estos países suscriban la propuesta de resolución ante la Asamblea General que está promoviendo España con Palestina, con el Estado palestino. Y, bueno, usted ha hablado de sanciones individuales, ¿no? Hay sanciones individuales que son por parte de la Unión Europea, pero las hay también nacionales. España tiene en este momento sanciones nacionales, por ejemplo, para colonos, ¿no? Colonos que han cometido crímenes en los territorios ocupados. ¿España está dispuesta a avanzar en sanciones individuales, por ejemplo, hacia el primer ministro Netanyahu u otras personas responsables precisamente de bloquear esta salida de los dos estados o de cometer crímenes en Gaza? Y finalmente, no sé si usted ha tenido oportunidad, con motivo de esta reunión, de tener alguna entrevista bilateral en los márgenes de esta reunión con alguno de los asistentes y si vamos a tener un comunicado final en la reunión de hoy o no. Perdone la acumulación. A ver si las recuerdo todas. Sobre el reconocimiento, la posición de España es clara. Hemos reconocido Palestina y somos favorables a ello, porque creemos que en estos momentos es el mejor instrumento diplomático que tenemos todos los que creemos en la solución de dos estados, para protegerlo, porque estamos muy cerca de que sea inviable sobre el terreno, dado los movimientos de colonización ilegal por parte de Israel. Por lo tanto, si todos los Estados miembros de la Unión Europea somos favorables a la solución de dos estados, España sí cree que hay que tomar esa medida para protegerla. Por supuesto, cada Estado es soberano de tomar esa decisión. No tenemos lecciones que dar a nadie,
pero nuestra posición es muy clara a favor del reconocimiento de Palestina y yo hablaré así en la mesa. La resolución, por supuesto, va a estar abierta a todos los países. Precisamente lo que queremos es que todos los países de Naciones Unidas se pronuncien claramente en contra de este bloqueo. Con respecto a sanciones individuales, no descartamos ninguna. Lo que queremos es precisamente que esa lista de sancionados individuales vaya incluyendo a todos aquellos que no creen en la solución de dos Estados y además la imposibilitan con sus actos. Por eso España tiene una lista nacional con 13 colonos violentos y por eso lo llevamos a la Unión Europea y conseguimos un consenso, y hay también una lista a nivel europeo. Y sí, he tenido ya varios encuentros bilaterales, tanto con mis homólogos de Arabia Saudí como de Jordania, Noruega, Eslovenia. Seguiré teniendo en los márgenes varios encuentros y hay declaraciones que se están moviendo, pero eso prefiero discutirlo primero con mis colegas y al final, bueno, pues tendrán las conclusiones. Muchísimas gracias.
Please, we can take a seat and... So, dear friends, Your Excellency, dear colleagues, thank you very much for having made the effort to be here. For those of us that Sunday is a non-working day, thank you very much for that effort as well. For those of you that come from very far, the Minister of Foreign Affairs of Brazil has just crossed the Atlantic for that meeting, but the Secretary General of the Arab League was telling me very rightly that they do more or less the same number of hours to come from Egypt as from Brazil, so thank you very much. I think that the cause that we are gathering around today is a just cause. Is the cause of peace, is the cause of justice, and is the cause of upholding international law. So I think it was worthy. This Madrid group was originally a group of like-minded countries concerned by the humanitarian catastrophe in Gaza. We commend, of course, the efforts of Qatar, of Egypt, always for an immediate ceasefire, for the release of hostages. We commend the work of the Palestinian Authority for stabilization in Palestine. We commend the work of Saudi Arabia and the whole contact group for everything you are doing in relation with peace. And this group wants to be at the forefront of international efforts to provide a political perspective as well to end this conflict. Because we know that without a political solution, we will continue to witness this cycle of crisis, war, going nowhere that we have seen for decades. So today we gather all of us with the need to work together to break that sort of historical curse on the Palestinian people and on the Middle East, to say that we don't accept that war, violence, is the normal way for the Palestinian people or for the people in the Middle East to relate to each other. So I would like to structure the meeting, if you agree, in two different sessions. This first session, although of course your intervention, you can do it as you wish, but we could focus more on what is urgent right now, to stop the war, to break the blockade of humanitarian assistance, how to end the military operation of Israel, how to guarantee the humanitarian access to the people of Gaza. And during the dinner, we can talk more about the political perspective for the two-state solution ahead of the high-level conference in June in New York on the two-state solution. Jean Noel, he couldn't be physically today with us, but he's in the TV. Unfortunately, we only have connection for this first part of the meeting, so if he wants to brief us on that June conference in his intervention during the meeting, that's perfectly well. You have received a concept note and a non-paper. I hope it has valuable to you. There is no declaration or joint statement foreseen for the group today, but if you agree, we could consider in preparing some chair conclusions just to get some public outcome outside. So, going into the first part, in what I would like you to focus on this first part of the meeting, how to end this war, how to guarantee the access to the humanitarian assistance. Once again, I want to seize the opportunity to commend the mediation efforts led by Qatar and Egypt. We are going to continue to fully support you. The humanitarian situation is beyond what's bearable for all of us. I
in the last few days, I'm saying that I really don't find the words anymore to describe what we are seeing. There is systematic attacks on humanitarian workers, on civilian infrastructure, violations of international law, of international humanitarian law. Distribution of aid must be massive and unimpeded. They must respect the principles of independence, impartiality, neutrality. Spain is promoting, in coordination with Palestine, a new resolution at the United Nations General Assembly aimed at mobilizing the international community even further in this light, to pronounce in the General Assembly about this blockade, and I really ask you for your support to that. Spain, together with Slovenia and Ireland, they are around the table today. We were also a group of recognized together with Norway a year ago, and also with Luxembourg, that is not today with us, but they signed a letter. We are asking the Foreign Affairs Council at the European Union to review the association agreement with European Union. Basically, we cannot continue business as usual in front of this humanitarian catastrophe. We have to do as much as we can to stop the war and to break the blockade. I think that we all have to join forces also to support United Nations and the United Nations system, very especially UNRWA. Spain has been for the past year chairing the UNRWA Advisory Commission with a steadfast political and financial support. They have lost over 300 workers, and we have to continue pushing politically to back them and pushing financially to survive. Their survival is also the survival of many millions of Palestinians in the region. We also must continue calling for that permanent ceasefire that must include the immediate and unconditional release of all hostages in the hands of Hamas. And we have supported the reopening also of the Rafah crossing point with our participation in the European Union mission. And I think that this meeting and the fact that the Prime Minister of Palestine is among us is also a good opportunity to continue backing and giving strong support to the Palestinian Authority to assume the leadership of a unified Palestinian government that will include Gaza. The Palestinian Authority for Spain is very clearly the partner, the only partner for peace that we have in Palestine. And we must do better. We must increase our funding to the Palestinian Authority. We have to put more pressure for Israel to grant it access to its financial resources and tax revenues. And we have to do everything that is in our hand to protect the two-state solution. And we are 2 inches away from being something impossible, unrealistic. That's why Spain, jointly with Norway, with Slovenia, with Ireland, we recognized last year the state of Palestine is the best diplomatic tool to protect the two-state solution. And I'm very happy to hear in the doorstep that Malta will recognize next month. Congratulations. I think that's the right way. We really have to think about sanctions. Spain has imposed bilateral sanctions to violent settlers. European Union has done it as well. We must consider to enlarge that list to any spoiler of the two-state solution without limits. We have to coordinate better our sources of funding and our political support to the Palestinian Authority, to UNRWA. And of course, we should be very clear that we will never accept any annexation, either the West Bank or Gaza. We need a new framework to impose sanctions on a spoiler to the two-state solution.
The Arab Plan for Early Recovery and Reconstruction. Spain thinks that it offers an excellent basis to work for the stabilization on Gaza, and it is also a basis for the United Nations Conference to build upon. We need a strong Palestinian Authority in order to coordinate and lead this process. And I'm very happy, I know how busy you are these days, that you could make, dear Mustafa, the trip here to Madrid. And we must help them to break any obstacle that is put, and we know that there are many, in their progress, in their ongoing reform. We must to make sure that the war that we are seeing today is the last war and not a new one. Our commitment with peace and with international law is clear. I think that that must be one of the main messages that come out of this meeting. I would say that the whole world is looking at us today. I'm sure that all of you are aware of how much interest has raised this meeting. The fact that around the table we have governments of very different political spectrums, that there are Europeans, there are Arab and Muslim countries, that there is a country coming from Latin America. It's rare that we would meet so many countries if we don't feel that what's at stake, it affects us all, because it affects justice, United Nations, international law. It affects how we perceive ourselves and the world we want to see for tomorrow. So now we need to implement also the two-state solution once and for all. Once again, I will keep my opinions on that and my aspirations for the dinner, mostly to focus now on the war and on the humanitarian blockade. And I will open the floor. I have a list of presidencies that I will be introducing. But once again, we really have to use all the tools we have right now in our hands. The recognition of the State of Palestine is one of them. Sanctions to the spoiler of the two-state solution is another one. Making an embargo of weapons to Israel, at least during the war, is another one. The Middle East, the last thing they need right now is weapons to continue the war. Spain is already doing all that. We recognize the State of Palestine. We are imposing bilaterally sanctions to violent settlers, and we are open to enlarge the list. And we are not selling weapons, and we are not allowing the ships that make stops in our ports that have a cargo of weapons with final destination to Israel since October the 7th. And a last message for Israel. They are not sitting with us. None of this is against the State of Israel. Spain really believes in the existence of the State of Israel. We believe in the two-state solution. And we know that for two states, one day Israel will have to sit with us. We think also that there are legitimate claims of security, but we think that as a viable and realistic state of Palestine is the best guarantee to security for Israel. And the same right to security and peace that the Israeli people has and deserve, and we really think it, the exact same right the Palestinian people have it, to security and peace. So I open the floor right now, and I'm going to start with the Prime Minister of Qatar, followed by the Prime Minister of Palestine. So please, dear friend, dear brother, the floor is to you. Thank you, Jose, for inviting us and putting all this group together. And I didn't expect to speak first one, but thank you very much for giving me this opportunity. I would like first to start by thanking all the European countries who took real positive steps in order to support
ending the war and also the recognition of the state of Palestine. And we really appreciate these steps and these efforts. And we feel ourselves here among friends. And as Jose well articulated earlier, it's a meeting that brings people from different political spectrum and from different regions. I believe that what made us coming here in the same room and talking together is that we see that our core principles are at risk, and basically the continuation of this war and the blockade is going to set a very dangerous precedent for our future and for any other country that, God forbid, can go through such a thing. I fully agree with you that the priority for us today is to end the war and to grant the humanitarian access. And if you allow me, I will just try to be very brief that we have two tracks that needed to be addressed. One is immediate, which is the humanitarian access, and I believe that this is something that we couldn't find any solution despite different meetings that we have. And I think that what we are missing here is there is no enforcement mechanism nor a penalty on Israel while they are blockading Gaza and not allowing the UN to do its job. And basically, we cannot think about any solution unless we have in our hand what are the tools that we can enforce on Israel, that humanitarian assistance need to access Gaza, UN need to assume their role and need to be protected. And if there is an enforcement mechanism, there should be a penalizing mechanism that if those are not implemented, these are the penalties that Israelis are going through. And just another addition to this, what we are seeing some plans which been floating here and there about providing the humanitarian assistance to the Palestinians in Gaza, which we believe from our point of view is a disaster. And I don't think that any country should accept such a mechanism, which is basically in its way and the way we see it, it's very inhumane. We've been trying through the mediation, us and Egypt, is to allow the humanitarian access while the negotiations on the ceasefire is ongoing. Unfortunately, the Israelis kept using the humanitarian assistance as a leverage for the negotiation all the time. And even when they allowed few trucks to enter a few days ago, these trucks being based on an agreement to have an unconditional indirect negotiations between them and Hamas for that day, which is honestly I find something very ridiculous, but this is where we are now. On the other track of the end of the war, which is the argument that's been used I think my voice is clear enough, so anyway, is the hostages argument. And what we have presented to the Israelis many times, we believe that if end of war is secured and the withdrawal is secured, all the hostages will be released based on an understanding of an exchange that will be agreed between the parties. In phases, especially after our experience in the first truce, we don't see there will be a way to reach a common ground. We are trying to come up with some creative solutions, but none of them has worked. We've been trying that even if we will convince Hamas to accept phases,
that Israel accepts there is a monitoring mechanism by the Security Council to monitor that there is a serious negotiations to end the war in a limited time period. Israel rejected that proposal. So we are stuck in a situation where it's all about the Israelis claiming that they are offering deals on the hostages, and Hamas claims that we are willing to give all the hostages but end for us the war. So I think we are reaching a deadlock. I believe that the best way for us is to go back to the initial agreement which Security Council resolution has stated and laid back in 2024, and basically stick to that and get all the hostages with an agreement on end of the war as soon as possible. I don't see any way of enforcing ending the war unless we will have a miracle that will work out in the Security Council to get a resolution under Chapter 7. So I'm sorry to sound very pessimistic in it, but I believe that this meeting today will have a meaningful outcome if we manage to agree on some measures for the humanitarian access at least. Thank you. Thank you. So the Prime Minister of Palestine, followed by the Minister of Foreign Affairs of Saudi Arabia. Thank you, my friend, and Excellencies, friends and colleagues. It's really a pleasure to be here, and thank you to Spain, Spanish Foreign Minister, the government of Spain, people of Spain, for hosting us here today. Today this week, we make 1 year since Spain, Norway, Slovenia, and Ireland took the courageous and just step of recognizing the state of Palestine. History will remember this moment not only as an act of solidarity, but as a moral and strategic investment in the cause of peace and justice in the region. We gather at a time of unprecedented suffering for the Palestinian people. In Gaza, we're witnessing man-made famine, deliberately imposed by Israel and weaponized as a part of its war strategy. We have officially declared Gaza as a famine zone. The international community must now act with urgency and seriousness that such a declaration demands. The deliberate denial of food and aid, the relentless bombardment, and the destruction of every element of life constitute clear and ongoing war crimes. In the West Bank, including occupied Jerusalem, the picture is equally dire. Rampant settlement expansion, settler terrorism with impunity, home demolitions, mass displacement affecting more than 50,000 people from our refugee camps in the West Bank. This hell must end immediately and unconditionally. Therefore, we still count on the efforts of Egypt, Qatar, and the United States to reach a ceasefire. We need to create a momentum out of these efforts to take urgent and decisive measures to break the siege on our people on the Gaza Strip and allow the entry of humanitarian, medical aid by land, sea, and air. It's a must. We should use all available tools and measures to pressure Israel to stop all its deplorable actions against the Palestinian people. We witnessed lately positive positions and measures taken by several countries rejecting Israel's actions. We welcome that. We should intensify our efforts to preserve these positive positions and make them actionable. We commend and support the efforts of the Security Council to adopt a resolution submitted by Algeria jointly with other countries.
Another important resolution is also initiated by Spain.